You sure it's 67? Yeah, Nandalila told me. Yeah, I don't remember the other verses. Kas twat padabjam vijahati pandito yaste ivamana vya yamana ketana vishankaya smad guru archati smayad vinopapatim manavas chaturdasham. My dear Lord, any learned person knows that unless he worships you, his entire life is spoiled. Knowing this, how could he give up worshiping your lotus feet? Even our Father and spiritual master, Lord Brahma, unhesitatingly worshipped you, and the 14 Manus followed in his footsteps. Мы читаем 4-ю песнь Шримад Бхагаватам, глава 24, стих 67. Дорогой Господь, каждому образованному человеку известно, что если он не будет поклоняться Тебе, то проживет жизнь пустую. Так может ли он, зная об этом, не поклоняться Твоим лотосным стопам? Даже наш Отец и Духовный Учитель, Господь Брахма, поклонялся Тебе, не ведая сомнений, а 14 ману брали с него пример. The word Pandit means a wise man. Who is actually a wise man? A wise man is described in the Bhagavad Gita in this way, 7:19. Bhavanam jamanamante gyanamama prapadite vasudeva sarvamiti samahatma sadurlabha. After many births and deaths, he was actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all it is. Such a great soul is very rare. Комментарий. Слово «пандитах» значит «мудрец». Кого же можно считать по-настоящему мудрым? Вот что об этом сказано в Бхагавад-гите 7.19. Пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я причина всех причин и все сущее. Такая великая душа встречается очень редко. Thus, when a wise man actually becomes wise after many births and whimsical attempts at self-realization, he surrenders unto the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Such a Mahatma or learned person knows that Krishna, Vasudeva, is everything. Vasudeva Sarvamiti, 7:19. Learned persons always think that life is wasted unless they worship Lord Krishna or become his devotee. Srila Rupa Goswami also says that when one becomes an advanced devotee, he understands that he should be reserved and perseverant, Chanting, and that he should engage in service to the Lord and not waste time. Ranyarta Kalatwam, Majalila 23:18-19. Should also be detached from all material attraction, virakti, and he should not long for any material respect in return for his activities, manasunyata. Таким образом, когда мудрец, проживший много жизней и предпринявший множество попыток своими силами постичь природу души, становится по-настоящему мудрым, он предается верховной личности Бога, Кришне. Такой Махатма, мудрец, знает, что Кришна, Васудева, есть все. Он сознает, что если не будет поклоняться Господу Кришне, то есть не станет его преданным, его жизнь будет прожита впустую. Шрила Рупа Госвами также говорит, что достигнув определенного уровня в преданном служении, человек начинает понимать, что ему следует быть сдержанным и терпеливым, кшанти, и что он должен постоянно служить Господу, а не тратить время попусту, авьяртха калатвам. Кроме того, ему необходимо избавиться от материальных привязанностей, виракти, и не ожидать материальных почестей в награду за свои труды, манна шуньята. Такой преданный должен быть уверен, что Кришна одарит его своей милостью,
Аша Бандха, и всегда стремится служить Господу с любовью и преданностью. По-настоящему мудрый человек всегда горит желанием прославлять Господа, повторяя и слушая Его имена, а также рассказывать другим о Его трансцендентных качествах. Кроме того, его должны привлекать места, в которых проходили игры Господа. По этим признакам можно узнать преданного, достигшего высокой ступени духовного развития. Okay, there's a reference to a nice verse from the Chaitanya Charitamrita, Majid 23, 18 and 19. Chantir avyarta kala tvam viraktir mana shunyata asabandha samutkanta namagane sadaruchi asaktis tad gunakyane vritis tad vasati stile it yadayo nu bhavaha sure jata bhavan kure jane. When the seed of ecstatic emotion for Krishna fructifies, the following 9 symptoms manifest in one's behavior: forgiveness, concern that time not be wasted, detachment, absence of false prestige, hope, eagerness, a taste for chanting the holy name of the Lord, attachment to descriptions of the transcendental qualities of the Lord, and affection for those places where the Lord resides, like a temple or a holy place like Vrindavan. These are all called anubhava, subordinate signs of ecstatic emotion. They are visible in a person in whose heart the seed of love of God has begun to fructify. Здесь есть ссылка на Чайтанья Чаритамриту, Мадья 23, стихи 18-19. Когда семя экстатических эмоций к Кришне начинает приносить плоды, в поведении человека проявляются следующие 9 признаков: всепрощение, нежелание попусту тратить время, отрешенность от мира, отсутствие гордыни, надежда, устремленность, вкус к повторению святого имени Господа, привязанность к описанию трансцендентных качеств Господа, влечение к тем местам, где пребывает Господь, храмы или святые места, например, Вриндаван. Все это называется анубхавами, вторичными признаками экстатических эмоций. Их можно заметить в человеке, в сердце которого начало плодоносить семя любви к Богу. Back to the Bhagavatam. Hare Krishna. An advanced devotee or a perfect human being who is actually wise and learned cannot give up his service at the lotus feet of the Lord. Although Lord Brahma has a long lifespan, 4,320,000,000 years, constitute 12 hours in a day of Brahma. Brahma is afraid of death and consequently engages in devotional service of the Lord. Similarly, all the manus who appear and disappear during the day of Brahma are also engaged in the Lord's devotional service. In Brahma's one day, 14 manus appear and disappear. The first manu is Swayambhuva Manu. Each manu lives for 71 yugas, each consisting of some 4,320,000 years. Тот, кто, занимаясь преданным служением, обрел знания и достиг духовного совершенства, никогда не прекращает служить лотосным стопам Господа. Даже Брахма, продолжительность жизни которого поистине огромна, 4 миллиарда 320 миллионов земных лет,
составляют 12 часов одного дня Брамы, боится смерти и потому преданно служит Господу. Все ману, приходящие на смену друг другу в течение одного дня Брамы, тоже служат Верховному Господу. За один день Брамы приходит и уходит 14 ману. Первый из них Сваямбува ману. Каждый ману живет 71 югу, которая длится около 4 миллионов 320 тысяч лет. Although the Manus have such a long lifespan, they still prepare for the next life by engaging in devotional service of the Lord. In this age, human beings only live for 60 or 80 years, and even the small lifespan is gradually decreasing. Therefore, it is even more imperative for human beings to take to the worship of the lotus feet of the Lord by constantly chanting the Hare Krishna mantra, as recommended by Lord Chaitanya. Trinada pisu nichena torora pisishana amani na manadena kirtaniya sadahari. Хотя продолжительность жизни ману огромна, все они готовят себя к следующей жизни, занимаясь преданным служением Господу. Люди нынешнего века живут всего 60 или 80 лет, и даже этот короткий срок постепенно сокращается. Поэтому для людей еще важнее вступить на путь служения Господу и поклоняться Его лотосным стопам, постоянно повторяя мантру Харе Кришна, как велел Господь Чайтанья Махапрабху. When one is engaged in devotional service, he is often surrounded by envious people, and often many enemies come to try to defeat him or stop him. This is not new in this present age, or even in the days of yore. Prahlad Maharaj, who was engaged in devotional service, was harassed by his demoniac father, Hiranyakasipu. The atheists are always prepared to harass a devotee. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu suggested that one be very tolerant of these people. Nonetheless, one has to continue chanting the Hare Krishna mantra and preaching the chanting of the Maha Mantra, because such preaching and chanting constitute the perfection of life. One should chant Hare Krishna and preach about the urgency of making his life perfect in all respects. One should thus engage in devotional service of the Lord and follow in the footsteps of the previous acharyas, beginning with Lord Brahma and others. Того, кто занимается преданным служением, нередко окружают завистливые люди. У преданного появляется немало врагов, которые пытаются сокрушить или остановить его. Все это не ново. Даже Прахладу Махараджу, который жил в давно минувшие времена и занимался преданным служением Господу, преследовал его отец-демон Хираньякашипу. Атеисты всегда притесняют преданных, поэтому Чайтанья Махапрабху советовал относиться к таким людям с огромной терпимостью. Несмотря на все их происки, преданный должен продолжать повторять мантру Харе Кришна и учить этому других, потому что проповедь и повторение святых имен – это высшее совершенство жизни. Преданный должен сам повторять святые имена и убеждать людей в настоятельной необходимости сделать свою жизнь во всех отношениях совершенной. Именно так нужно заниматься преданным служением Господу, идя по стопам великих ачарьев прошлого, Господа Брамы и других. Tattvamasi no Brahman Paramatman Vipaschritam Vishwam Rudra Vayadvastam Akutaschid Vayagati. My dear Lord, all actually learned persons know you as the Supreme Brahman and the Supersoul, although the entire universe is afraid of Lord Rudra, who ultimately annihilates everything. For the learned devotees, you are the fearless destination of all. Дорогой Господь,
Все по-настоящему сведущие люди знают, что ты Верховный Браман и Сверхдуша. Вся Вселенная трепещет перед Господом Рудрой, который в конце концов уничтожает ее, но для преданных, обладающих знанием, ты цель, достигнув которой можно избавиться от всех страхов. Report. For the purpose of creation, maintenance, and annihilation of this cosmic manifestation, there are three lords, Brahma, Vishnu, and Shiva, Maheshwara. The material body is finished at the time of annihilation. Both the universal body and the small unit, the individual living entity's body, are susceptible to annihilation at the ultimate end. However, the devotees do not fear the annihilation of the body, for they are confident that after the annihilation, they will go back home, back to Godhead. Taktva deham punarjanma, naiti mamiti so Arjuna. Творением, сохранением и уничтожением материального мира ведают три бога – Брахма, Вишну и Шива, Махешвара. В момент смерти материальному телу живого существа приходит конец, и вселенское тело, его крошечная часть, тело индивидуального живого существа обречены на гибель. Однако преданные не боятся смерти, так как знают, что, оставив тело, вернутся домой к Богу. If one strictly follows the process of devotional service, he has no fear of death, for he is predestined to go back home, back to Godhead. The non-devotees are fearful of death because they have no guarantee of where they're going or of the type of body they're going to get in the next life. The word Rudra Bhaya is significant in this verse because Rudra himself, Lord Shiva, is speaking of fear of Rudra. This indicates that there are many Rudras, 11 Rudras, and the Rudra Lord Shiva, who is offering this prayer to the Supreme Personality of Godhead, is different from the other Rudras, although he is as powerful as they are. The conclusion is that one Rudra is afraid of another because each and every one of them is engaged in the destruction of this cosmic manifestation. Except for the devotee, everyone is afraid of Rudra, even Rudra himself. The devotee is never afraid of Rudra because he's always secure, being protected at the lotus feet of the Lord. Тот, кто строго следует принципам преданного служения, не ведает страха смерти, поскольку ему обеспечено возвращение домой к Богу. Но непреданные всегда боятся смерти, потому что не знают, что их ждет после смерти и какое тело они получат в следующей жизни. Очень важным в этом стихе является слово «рудра бхая». Сам Рудра, Господь Шива, говорит о страхе перед Рудрой. На самом деле существует много, 11 Рудр, и тот Рудра, Господь Шива, который возносит в верховной личности Бога эти молитвы, отличен от других Рудр, хотя и обладает таким же могуществом, как и они. Иначе говоря, один Рудра боится другого Рудры, потому что все они участвуют в разрушении материального космоса. Кроме преданных Верховного Господа, все, даже сам Рудра, боятся Рудры. Но преданный не испытывает страха перед Рудрой, так как чувствует себя в полной безопасности, укрывшись под сенью лотосных стоп Господа. В Бхагават-гите Шри Кришна говорит: «О Арджуна, смело заявляй каждому, что мой чистый преданный никогда не погибнет». As Sri Krishna says in Bhagavad Gita 9:31, Kaunteya pratijanihi name bhakta pranashati. My dear Arjuna, you may declare boldly, publicly, that my pure devotee will not be vanquished under any circumstance. В Бхагават-гите 9.31 Шри Кришна говорит: «О Арджуна, смело заявляй каждому, что мой чистый преданный никогда не погибнет». So that's an important verse. That's where Krishna is telling us to preach. He's not talking only to Arjuna, but he's saying, you declare it boldly.
You tell everyone. Это очень важный стих, в котором Кришна говорит нам, чтобы мы проповедовали. Он не только говорит это Арджуне, это заявление для всех нас. Он здесь говорит, смело заявляй каждому. То есть нам нужно проповедовать. You declare it boldly. Смело заявляй. So when Indraduna Maharaj met Prabhupada the first time, Prabhupada said, you declare boldly the chanting of the holy name. И когда Индрадюмна Махарадж впервые встретил Шрилу Прабхупаду, Шрила Прабхупада сказал ему, ты смело повторяй, смело заявляй каждому. Idam japatta bhadramvo vishuddha nripa nandanaha swadharmam anutishtanto bhagavat yat yarpita shayaha. My dear sons of the king, just execute your occupational duty as kings with a pure heart. Just chant this prayer, fixing your mind on the lotus feet of the Lord. That will bring you all good fortune, for the Lord will be very much pleased with you. Дорогие царевичи, с чистым сердцем исполняйте возложенные на вас обязанности и повторяйте эту молитву, сосредоточив свой ум на лотосных стопах Господа. Это принесет вам удачу во всем, ибо Господь будет очень доволен вами. The prayers offered by Lord Śiva are very authoritative and significant. Simply by offering prayers to the Supreme Lord, one can become perfect, even though engaged in his occupational duty. The real purpose of life is to become a devotee of the Lord. It does not matter where one is situated, whether one is a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, Shudra, American English, Indian, etc. One can execute devotional service anywhere and everywhere in the material existence simply by offering prayers under the Supreme Personality of Godhead. The Hare Krishna Maha Mantra is also a prayer, or a prayer addresses the Supreme Personality of Godhead by his name and invokes good fortune by petitioning the Lord to allow one to engage in his devotional service. The Hare Krishna Maha Mantra also says, my dear Lord Krishna, my dear Lord Rama, O energy of the Lord, Hare, kindly engage me in your service. Although one may be situated in a lowly position, he can execute devotional service under any circumstance, as stated, ahoy tukya pratiyata. Devotional service cannot be checked by any material condition. Bhagavatam 1:2-6. Молитвы Господа Шивы являются авторитетными и очень важными. Даже если человек поглощен выполнением предписанных обязанностей, он может достичь совершенства, просто вознося Верховному Господу молитвы. Истинная цель жизни – стать преданным Господа. Неважно, какое положение занимает человек, кем бы он ни был – браманом, кшатрием, вайшей, шудрой, американцем, англичанином, индийцем, и в какой бы части материального мира он ни жил, он может заниматься преданным служением, просто вознося молитвы Верховной Личности Бога. Харе Кришна Маха Мантра – это тоже молитва, потому что любая молитва представляет собой обращение к Верховному Господу по имени и просьбу Господу оказать нам милость, позволив служить Ему. Произнося Харе Кришна Маха Мантру, мы молим: дорогой Господь Кришна, дорогой Господь Рама, о энергия Господа, Харе, займите меня, пожалуйста, служением Вам. Служить Господу может любой человек, какое бы положение в обществе он ни занимал. Преданному служению не могут помешать никакие материальные препятствия. Бхагаватам 1.2.6. Chaitanya Mahaprabhu also recommended this process. Gyane prayasa mudapasya namantameva jivanti san mukaritam
Pavadiya Vartam. Stane stita shutigatam tanuvan manobir. Ye prayasojita jitopya si tristilokam. One may remain situated in his own place or his own occupational duty and still lend his ear to receive the message of the Lord from realized souls. The Krishna conscious movement is based on this principle, and we are opening centers all over the world to give everyone a chance to hear the message of Lord Krishna in order to go back home, back to Godhead. Тот же метод рекомендовал и Господь Чайтанья Махапрабху. Человек может оставаться на своем месте, то есть продолжать исполнять свои обязанности и вместе с тем слушать послание Господа в изложении осознавших себя душ. Именно на этом принципе основана деятельность движения сознания Кришны. Мы открываем свои центры по всему миру, чтобы дать каждому возможность услышать послание Господа Кришны и вернуться домой к Богу. That verse is from Lord Brahma, Bhagavatam. Jnanai Pranasam. Этот стих из Бхагаватам процитирован, его сказал Господь Брахма. Text 70. Tam evat manam atmastam sarva bhuteshu vastitam pujayadvan grinatas cha jayantas chasakrit dharim. The supreme, therefore, O sons of the king, the supreme personality of Godhead Hari is situated in everyone's heart. He's also within your hearts. Therefore, chant the glories of the Lord and always meditate upon him continuously. Текст 70. «О сыновья царя, Верховный Господь Хари пребывает в сердце каждого живого существа. Он находится и в ваших сердцах, поэтому всегда прославляйте Господа и непрерывно медитируйте на Него». The word asakti is significant. It means not just for a few minutes, but continuously. That is the instruction given by Lord Mahaprabhu. Kirtanaya Sadahari. The holy name of the Lord should be chanted 24 hours daily. Therefore, in this Krishna conscious movement, we request the devotees to chant at least 16 rounds on their beads daily. Actually, one has to chant 24 hours daily, just like Haridas Thakur, who was chanting the Hare Krishna mantra 300,000 times daily. Indeed, he had no other business. Some of the Goswamis, like Raghunath Das, were also chanting very rigidly and offering obeisances very rigidly. It's stated by Srinivasacharya's prayer to the 6 Goswamis. Особенно важным в этом стихе является слово «асакрит», которое означает не несколько минут, а постоянно. Именно этому учит своей шикшаштаки Господь Чайтанья Махапрабху. Святое имя Господа нужно повторять непрерывно круглые сутки. Поэтому в движении сознания Кришны мы просим преданных ежедневно повторять не менее 16 кругов мантры на четках. На самом деле мантру нужно повторять 24 часа, как Такур Харидас, который произносил мантру Харе Кришна 300 000 раз в день.
Ничем другим он просто не занимался. Некоторые из Госвами, например, Рагунатха Дас Госвами, тоже повторяли очень много кругов мантры и, кроме того, делали строго определенное число поклонов каждый день. В молитве Шринивасачарьи, обращенной к 6 Госвами Вриндавана, говорится Санкья Пурвака, значит, придерживаясь определенного числа. Sankhya Purvaka Namagana Nativi Kala Visani Krito. Sankhya Purvaka means maintaining a numerical strength. Not only was Raghunath Das Goswami chanting the holy name of the Lord, he was also offering obeisances in the same prolific numbers. Сакья Пурвака значит, придерживаясь определенного числа. Рагунатха Дас Госвами не только каждый день повторял святое имя Господа определенное число раз, но и столько же раз кланялся Господу и Вайшнавам. And said that he was offering obeisance to 2,000 Vaishnavas. Говорится, что он предлагал свои поклоны 2000 вайшнавов. I think it was that he's doing Dandavat Prikrama around Govardhan, around Radhakund. So he's bowing down to him. Таким образом, он совершал парикраму, ну, то есть он кланялся во время совершения парикрамы вокруг Радакунды. Because the princes were ready to enter into some severe austerity in order to worship the Lord, Lord Śiva advised them to constantly chant and meditate upon the Supreme Personality of Godhead. It is significant that Lord Śiva personally offered his prayers to the Supreme Personality of Godhead, just as he was taught by his father, Lord Brahma. Similarly, he was also preaching to the princes according to the Parampara system. One not only should practice the instructions received from the spiritual master, but should also distribute this knowledge to one's disciples. Ради того, чтобы поклоняться Господу, царевичи готовы были совершать суровые аскезы, поэтому Господь Шива велел им неустанно прославлять Верховного Господа и медитировать на Него. Очень важно, что Господь Шива вознес молитвы Верховной Личности Бога, так как его учил Отец Господь Брахма, и проповедуя царевичам, он также придерживался принципов парампары. Нужно не только самому следовать указаниям духовного учителя, но и передавать это знание своим ученикам. The word Atmanam, Atmastam, Sarvabhuteshu, Bhavastitam are also significant. The personality of Godhead is the origin of all living entities. Because the living entities are parts and parcels of the Lord, he is the father of all of them. One can search out the Supreme Lord very easily within one's heart, for he is situated in every living entity's heart. In this verse, the process of worshiping the Lord is considered to be very easy and complete, for anyone can sit down anywhere and in any condition of life and simply chant the holy name of the Lord. By chanting and hearing, one automatically engages in meditation. Большое значение имеют и употребленные здесь слова «атманам», «атмастхам», «сарвабхутешвастхитам». Верховная Личность Бога – источник всех живых существ. Живые существа являются неотъемлемыми частицами Господа, поэтому Он Отец всех живых существ. Найти Верховного Господа совсем нетрудно, ибо Он пребывает в сердце каждого живого существа. Из этого стиха явствует, что поклоняться Верховному Господу очень легко, потому что любой человек, где бы и в каких бы условиях он ни находился, всегда может сесть и повторять святые имена Господа. Повторение и слушание этих имен само по себе является медитацией.
yoga desham upasadya dadayanto nibrataha samahita deya sarva etad abhyasitadrita. My dear princess, in the form of a prayer, I have delineated the yoga system. My dear princes, plural, many princes. In the form of a prayer, I have delineated the yoga system of chanting the holy name. All of you should take this important stotra within your minds and promise to keep it in order to become great sages. By acting silently like a great sage, and by giving attention and reverence, you should practice this method. Purport. In the Hatha Yoga system, one has to practice bodily exercises, jhana, dharana, asana, meditation, etc. One also has to sit in one place in a particular posture and concentrate his gaze on the tip of the nose. There are so many rules and regulations for the Hatha Yoga system that it is practically impossible to perform in this age. The alternative system of Bhakti Yoga is very easy, not only in this age, but in others as well. For this yoga system was advocated long ago by Lord Śiva when he advised the princes, the sons of Maharaj Pachini Barishat. The Bhakti Yoga system is not newly introduced, or even 5,000 years ago, Lord Krishna recommended this Bhakti Yoga as the topmost yoga. I'm not hearing you now. Oh, sorry. Человеку, занимающемуся хатха-йогой, приходится выполнять различные физические упражнения, практиковать дьяну, дхарану, асану, заниматься медитацией и так далее. Кроме того, он должен сидеть без движения в определенной позе, сосредоточив взгляд на кончике носа. В хатха-йоге столько различных правил и предписаний, что в этот век заниматься ею практически невозможно. Вместе с тем, альтернативная система бхакти-йога очень проста и доступна, причем не только людям этого века, даже в те далекие времена, когда Господь Шива наставлял царевичей, сыновей Махараджи Прачина Бархишата, он отдал предпочтение именно этой системе йоги. Yogi nama pisarvesham adgitena antaratanam Radavan Bhajati Yomam Same Yukta Mano Mata. Of all yogis, one who always abides in me with great faith, worshipping me in transcendental loving service, is intimately united with me in yoga and is the highest of all. Бхакти-йога не является нововведением, потому что еще 5000 лет назад Господь Кришна изложил принципы бхакти-йоги, назвав ее самой лучшей системой йоги. В Бхагавадгите Кришна говорит Арджуне: «Тот, кто обладает непоколебимой верой, всегда выполняет мои указания и поклоняется мне, занимаясь трансцендентным любовным служением, теснее всех связан со мной в йоге и превосходит других трансценденталистов». The topmost yogi is he who constantly thinks of Krishna within himself and chants the glories of the Lord. In other words, this system of Bhakti Yoga has been existing from time immemorial and is now continuing in Krishna conscious movement. Величайшим йогом является тот, кто всегда поглощен мыслями о Кришне
и неустанно прославляет Господа. Иными словами, система бхакти-йоги существует с незапамятных времен, и сейчас эту йогу практикуют участники движения сознания Кришны. The word Muni Vrata is significant in this regard because those who are interested in advancing in spiritual life must be silent. Silence means talking only of Krishna Katha. This is silence of Maharaj Ambarij. Savoimana Krishna Padara Vindayor Vachamsi Vaikunta Gunanuvarnani. King Ambarish always fixed his mind at the lotus feet of the Lord and talked of him only. 9:4:18 Bhagavatam. We should also take this opportunity in life to become as good as a great saint simply by not talking unnecessarily with unwanted persons. We should either talk of Krishna or chant Hare Krishna undeviatingly. This is called Muni Vrata. The intelligence must be very sharp, samahitadiya. It should always be acting in Krishna consciousness. The word etad abhyasatadrita indicate that if one takes these instructions from a spiritual master with great reverence, adrita, and practices them accordingly, he will find this bhakti yoga process very easy. В этой связи особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «муни-врата». Те, кто стремится достичь духовного совершенства, должны хранить обет молчания. Хранить молчание значит говорить только о Кришне, Кришна-катха. Этому принципу следовал Махараджа Амбариша. Царь Амбариша всегда думал о лотосных стопах Господа и говорил только о нем. Бхагаватам 9.4.19. Мы тоже должны воспользоваться предоставленной нам возможностью и стать великими святыми. Единственное, что для этого нужно, это избегать пустых разговоров с нежелательными людьми. Мы должны либо говорить о Кришне, либо повторять мантру Харе Кришна, не отвлекаясь ни на что другое. Этот обет на санскрите называется муни-врата. Наш разум должен стать очень ясным, самахитадхия, и всегда действовать в сознании Кришны. Слова «этад абьясатадрита» указывают на то, что человеку, который с благоговением примет эти наставления духовного учителя и станет неукоснительно следовать им, практика бхакти-йоги покажется очень простой и приятной. Joyful and easily performed, Krishna says. Очень простая и приятная, Кришна говорит. If we have faith, Если у нас есть вера, really believe it's working, then it's joyful. Like the journey. Sometimes если мы верим, travel is more joyful than being there. Если мы верим в то, что это работает, то это приятно. Это как в путешествиях. Иногда само путешествие гораздо приятнее, чем тот момент, когда мы прибываем в точку Expectation of назначения. meeting someone or being there is more better than meeting them. So when we're expecting to meet Krishna and we're chanting, doing all the things we're supposed to do, then it's very exciting, easy. Часто бывает, что ожидание встречи с кем-то гораздо более приятнее, чем сама встреча, и также ожидание встретиться с Кришной очень приятный процесс и простой. Next. Idam aha purasmakam Bhagavan Visri Shrik Pati Brigvyadinam Atmajanam Sisrikshu Samsisrikshatam. This prayer has first spoken to us by Lord Brahma
the master of all creators. The creators, headed by Lord Brigu, were instructed in these prayers because they wanted to create. Текст 72. Впервые я услышал эту молитву от Господа Брамы, владыки всех творцов. Создатели Вселенной во главе с Бригу хотели творить, и потому получили соответствующие наставления в этих молитвах. Report, Lord Brahma was created by Lord Vishnu. Then Brahma created Lord Shiva and other great sages, headed by Bhrigu Muni. These great sages included Bhrigu, Marichi, Atreya, Vashishta, and others. All of these great sages were in charge of creating population. Since there were not very many living entities in the beginning, Vishnu entrusted Brahma with the business of creation, and Brahma, in his turn, created many hundreds and thousands of demigods and great sages to continue with the creation. At the same time, Lord Brahma cautioned all his sons and disciples by reciting the prayers now recited by Lord Shiva, that material creation means material engagement, but material engagements can be counteracted if we always remember our relationship with the Lord as that relationship is described in the prayers recited by Lord Shiva. In this way, we can remain constantly in touch with the Supreme Personality of Godhead. Thus, despite our engagement in the creation, we cannot be deviated from the path of Krishna consciousness. Господь Вишну создал Господа Браму, который, в свою очередь, произвел на свет Господа Шиву и других великих мудрецов во главе с Бригу Муни. Среди этих мудрецов были Бригу, Маричи, Атрея, Васиштха и другие. Всем им было поручено заселить Вселенную. На заре творения во Вселенной было совсем немного живых существ, поэтому Вишну поручил Браме завершить процесс творения, и тогда Брама создал тысячи полубогов и великих мудрецов, чтобы они продолжили начатое им дело. Thus, despite our engagement in this creation, we cannot be deviated from the path of Krishna consciousness. Krishna conscious movement is especially meant for this purpose. In this material world, everyone is engaged in some particular occupational duty, which is prescribed in the Varnashram Dharma. Brahmanas, Kshatriyas, Vaishyas, Sudras, and everyone are engaged in their occupational duty. But if one remembers his first duty, keeping in constant contact with the Supreme Personality of Godhead, everything will be successful. If one simply executes the rules and regulations of Varnashram Dharma and the law of a Brahmana, Kshatriya, Vaishya, or Sudra, and keeps busy and does not remember one's eternal relationship with the Lord, one's business and activities as well as occupational duties will simply be a waste of time. Вместе с тем, Господь Брама дал всем своим сыновьям и ученикам наставления в форме молитв, которые здесь повторил Господь Шива. Создавая материальные объекты, люди вовлекаются в материальную деятельность, и чтобы избежать последствий материальной деятельности, нужно постоянно помнить о своих взаимоотношениях с Верховным Господом, описанных в молитвах Господа Шивы. Это позволит нам сохранять постоянную связь с Верховной Личностью Бога, тогда, даже занимаясь созидательной деятельностью, мы будем оставаться в сознании Кришны. This is confirmed in the first canto of Srimad Bhagavatam 128.
Dharma sanustita punsa vishvaksena katasaya notpadaya yadiritim shama eva kevalam. The conclusion is that even if one is busy executing his devotional occupational duty, his business is Krishna consciousness need not be hampered. He has simply to execute the devotional service of Shravanam Kirtanam, hearing, chanting, remembering. One need not abandon his occupational duty, as stated in Bhagavad Gita, yatat pravitir bhutanam, yena sarvamidam tatam. Swakarmana tam avyarcha, siddhim vindat tiryatmana. By worship of the Lord, who is the source of all being and who is all pervading, man can, in the performance of his own duty, attain perfection. Если человек просто соблюдает правила и предписания варнашрама дharмы, действуя как браман, кшатри, вайшья или шудра, и старается как можно лучше исполнять свои обязанности, но при этом не помнит о своих личных отношениях с Господом, то все его труды будут напрасными. Об этом говорится в первой песне Шримад Бхагаватам 1.2.8. Иначе говоря, исполнение предписанных обязанностей не является препятствием для развития сознания Кришны. Чтобы культивировать сознание Кришны, достаточно заниматься преданным служением в соответствии с методом Шраванам Киртанам, то есть слушать повествования о Господе, повторять их и думать о них. При этом человеку вовсе не обязательно отказываться от исполнения своих обязанностей. Thus one can continue in his occupational duty, but if he worships the Supreme Personality of Godhead, as Lord Śiva herein prescribed, he attains his perfection. Planusti tasya dharmasya samsiddhya hari toshan. Bhagavatam 1:2-13. We should continue executing our occupational duty, but if we try to satisfy the Supreme Personality of Godhead by our dharma duties, then our lives will be perfected. В Бхагавад-гите 18.46 сказано: «Если человек поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ, он может продолжать исполнять свои обязанности и, делая это, со временем достичь совершенства. Таким образом, мы можем продолжать исполнять свои обязанности, и если при этом мы будем поклоняться Верховной Личности Бога в соответствии с наставлениями Господа Шивы, мы обретем совершенство. Мы не должны пренебрегать своими обязанностями, но если, исполняя их, мы будем стараться удовлетворить Верховную Личность Бога, наша жизнь станет совершенной». Devayam nodita sarve prajasarge prajeshvaraha anena dvasta tamasa sisrik shmo vidita prajaha. When all the Prajapatis were ordered to create by Lord Brahma, we chanted these prayers in praise of the Supreme Personality of God. Became freely free from ignorance. And thus we were able to create different types of living entities. Когда Господь Брахма велел всем праджапати приступить к созидательной деятельности, мы вознесли эти молитвы во славу Верховной Личности Бога и, полностью избавившись от невежества, смогли создать разные виды живых существ. In this verse, we can understand that the various types of living entities were created simultaneously at the very beginning of the creation. The nonsensical Darwinian theory of evolution is not applicable here. It is not that intelligent human beings did not exist millions of years ago. On the contrary, it is understood that the most intelligent creature, Lord Brahma, was first created. Then Lord Brahma
created other saintly sages like Marichi, Bhrigu, Atreya, Vashishta, and Lord Shiva. They, in their turn, created different types of bodies according to the karma. Из этого стиха яствует, что различные виды живых существ были созданы одновременно на заре творения. Это доказывает полную несостоятельность эволюционной теории Дарвина. Неверно думать, будто миллионы лет назад в мире не было разумных существ. Напротив, самое разумное существо во Вселенной, Господь Брахма, было создано первым. Брахма произвел на свет святых мудрецов Маричи, Бригу, Атрею, Васишту и Господа Шиву, а они, в свою очередь, создали разные типы материальных тел в соответствии с кармой живых существ. Lord Kapiladev told his mother that the living entity gets a particular type of body in accordance with his work, and that this body is decided upon by higher authorities. Karmana Daiva Netrena. The higher authorities is appointed by the Supreme Personality of Godhead, our Lord Brahma, and all of the Prajapatis and Manas. Thus, from the beginning of creation, it can be seen that the first creature is the most intelligent. It is not that the so-called modern intelligence is developed by the gradual process of evolution. Шримад Бхагаватам Господь Капила Дева говорит своей матери, что живое существо получает то или иное тело в зависимости от своих поступков и что тип его будущего тела определяют представители высшей власти. Now there's I don't know how big it is, but it's called, new diet, carnivore diet, eating only meat. Сейчас есть новая модная диета, называется диета карнивора. Это когда вы питаетесь только мясом. Their theory is that that's what our ancestors, the cavemen, they ate raw meat, so we should eat like them. That's what human life is meant for. И теория под этой диетой говорит о том, что наши предки так питались, и поэтому мы должны питаться, как они, только мясо. That's why we say no mental speculation. Это поэтому мы говорим, что не нужно заниматься спекулятивным мышлением. And of course, like all the other fad diets, people are saying, oh, I had so many diseases, and when I started eating raw meat only, and then everything became all right. И часто так бывает, что люди следуют этой диете и говорят, вот до этого у меня было столько болячек, а потом я стал питаться одним мясом, и все прошло. But like Prabhupada said, maybe Mr. Darwin's ancestors were monkeys. You But say our it again? I didn't hear good. Can you say it again, please? I didn't hear. As stated in the Brahma Vaivarta Purana, there's the gradual evolutionary process, but it is not the body that is evolving. All the living forms are already there. It is a spiritual entity. The spiritual spark within the body is being promoted by the laws of nature under the supervision of the superior authority. We can understand from this verse that from the very beginning of creation, different varieties of living entities were existing. It is not that some of them have become extinct. Everything is there. It is due to our lack of knowledge that we cannot see things in their proper perspective. В Брахма Вайварта Пуране говорится о постепенном эволюционном процессе, но при этом не имеется в виду эволюция тела. Все типы материальных тел создаются одновременно. Эволюционирует духовное существо или духовная искра, которая под надзором свыше и в соответствии с законами природы переходит из одного материального тела в другое.
Из этого стиха следует, что разнообразные формы жизни существовали с самого начала творения. In this verse, the word Vajta Tamasa is very important. For without being free of ignorance, one cannot control the creation of different types of living entities. And stated in Srimad Bhagavatam 3:31:1, Daiva Netrena, bodies are awarded under supervision of superior powers. How can these superior powers control the evolutionary process of the living entity if they are not free from all imperfections? The followers of the Vedic instructions cannot accept the Darwinian theory of evolution, nor for it is marred by imperfect knowledge. Очень важным в этом стихе является слово «дваста тамаса». Не избавившись от невежества, невозможно управлять созданием разных видов живых существ. В Шримад Бхагаватам 3.31.1 говорится «Дайва нетрина» – живые существа получают свои тела по указанию свыше. Разве могли бы эти высшие силы управлять процессом эволюции живого существа, если бы сами были несовершенными? Последователи философии Вед не могут принять эволюционную теорию, созданную Дарвином, человеком, чьи познания были далеко не совершенны. Okay, let's take a short break. Небольшой Alright. перерыв. Short. Hare Krishna. Atedam nityadayukto japan avahita kuman achiraj cheya apnoti vasudeva parayanaha. The devotee of Lord Krishna, whose mind is always absorbed in him, and with great attention and reverence chants his stotra, will achieve the greatest perfection of life without delay. Текст 74. Если преданный Господа Кришны, ум которого всегда поглощен мыслями о Господе, сосредоточенно и с благоговением произнесет эту стотру, молитву, он немедленно достигнет высшей ступени совершенства. Purport. Perfection means becoming a devotee of Lord Krishna. As stated in the first canto of Srimad Bhagavatam, Vasudeva Paraveda, Vasudeva Paramakaha. The ultimate goal of life is Vasudeva, or Krishna. Any devotee of Lord Krishna can attain all perfection, material gains and liberation simply by offering prayers to him. There are many varieties of prayers to Lord Krishna, chanted by great sages and great personalities such as Lord Brahma and Lord Śiva. Lord Krishna is known as Śiva Virinchinutam. Śiva means Lord Śiva, and Virincha means Lord Brahma. Both of them demigods are engaged in offering prayers to Lord Vasudeva Krishna. If we follow in the footsteps of such great personalities and become devotees of Lord Krishna, our lives will become successful. Unfortunately, people do not know this secret. Nate Vidu Swargatim Vishnu. They do not know that the real interest in its highest perfection of life is to worship Lord Vishnu, Krishna. 7th Canto 5:31. Достичь совершенства значит стать преданным Господа Кришны. В первой песне Шримад Бхагаватам сказано: «Высшей целью жизни является Васудева Кришна. Каждый преданный Господа Кришны может достичь совершенства и любых материальных целей, а также обрести освобождение, просто вознося ему молитвы. Есть много разных молитв, с которыми к Господу Кришне обращались великие мудрецы и великие полубоги, такие как Господь Брахма и Господь Шива.
Господа Кришну называют Шива Виринчи Нутам. Шива – это Господь Шива, а Виринчи – Господь Брахма. Оба они возносят молитвы Господу Васудеве Кришне. Если мы последуем примеру этих великих личностей и станем преданными Господа Кришны, наша жизнь увенчается успехом. К сожалению, людям неизвестен этот секрет. Они не знают, что истинный смысл и высшее совершенство жизни заключаются в поклонении Господу Кришне. Манипулируя внешней энергией, невозможно обрести удовлетворение. До тех пор, пока человек не станет преданным Кришне, он будет встречать на своем пути одни неудачи и разочарования. Чтобы спасти от этого живые существа, Господь Кришна говорит в Бхагавадгите. It is impossible to become satisfied by trying to adjust the external energy. Without being a devotee of the Lord Krishna, one can only be baffled and confused. To save living entities from such calamity, Lord Krishna points out in the Bhagavad Gita 7:19, Bhavanam Jamanamante Ganamama Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sadurlabaha. After many, many births and deaths, a wise man surrenders unto me, Vasudeva, and everything. Such a great soul is very rare. Манипулируя внешней энергией, невозможно обрести удовлетворение. До тех пор, пока человек не станет преданным Кришне, он будет встречать на своем пути одни неудачи и разочарования. Чтобы спасти от этого живые существа, Господь Кришна говорит в Бхагавадгите: пройдя через множество рождений и смертей, по-настоящему мудрый человек предается мне, поняв, что я Васудева, суть все. Такая великая душа встречается очень редко. We can achieve whatever benediction we want simply by becoming devotees of Lord Vasudeva. Мы можем достичь любых благословений, каких бы мы ни пожелали, просто став преданным Васудевы. Now, sometimes that means, like Dhruva, he didn't get exactly what he wanted because he realized that was insignificant. Иногда это можно трактовать как на примере Махараджи Друвы, который получил не совсем то, о чем он хотел, но это только потому, что то, чего он хотел, оказалось не таким важным. So sometimes a devotee, praying to Krishna to get money or, a good family or something, he doesn't get it, then he loses faith. Krishna won't give us things that will hamper our bhakti. Иногда преданный может просить у Кришны, чтобы он дал ему денег или хорошую семью, но Кришна не дает, и преданный разочаровывается и теряет веру, но Кришна не дает нам то, что может разрушить наши бхакти. Or someone will get the material benediction but forget Krishna. Или кто-то может получить какие-то материальные благословения, но он может забыть о Кришне. Shreyasam iha sarvesham jnanam nishreyasam param sukham tarati dusparam jnana nor vasanarnavam. In this material world, there are different types of achievement, but of all of them, the achievement of knowledge is considered to be the highest because one can cross the ocean of nescience only on the boat of knowledge. Otherwise, the ocean is impassable. В материальном мире люди стремятся к достижению разных целей, но величайшим из всех достижений считается знание, потому что пересечь океан неведения можно только на корабле знания. Тому, кто лишен знания, никогда не переправится через этот океан. Actually, everyone is suffering within this material world due to ignorance. Every day we see that a person without knowledge commits some criminal act and is later arrested and punished.
despite the fact that he actually may not have been conscious of his sinful activity. Such ignorance prevails throughout the world. People do not consider how they are risking their lives in an attempt to have illicit sex, kill animals to satisfy their tongue, enjoy intoxication, and gamble. It is very regrettable that the leaders of the world do not know of the effects of these sinful activities. They are instead taking things very easily and are succeeding in making the ocean of nations wider and wider. По сути дела, все страдания живых существ в материальном мире являются результатом их невежества. Очень часто мы видим, как человек по своему невежеству совершает преступление, за которое его затем арестовывают и подвергают наказанию, хотя сам он мог даже не отдавать себе отчета в том, что его поступок предосудителен. Это невежество царит сейчас во всем мире. Люди не подозревают о том, что, вступая в недозволенные половые отношения, убивая ради удовлетворения своего языка животных, принимая дурманивающие средства и играя в азартные игры, они рискуют жизнью. Можно только пожалеть о том, что лидеры человечества ничего не знают о последствиях этих греховных действий. Вместо того, чтобы принять срочные меры, они смотрят на все это сквозь пальцы и таким образом лишь расширяют границы океана неведения. Full knowledge is the greatest achievement within this material world. We can practically see that one who has sufficient knowledge is saved from many dangerous pitfalls in life. As stated in Bhagavad Gita, Bhavanam Jamanamante Ganamama Prabhajate. When one actually becomes wise, he surrenders under the Supreme Personality of Godhead. Vasudeva Sarvamati Samahatma Sadurlabha. Such a great soul is very rarely to be found. Полное знание, противоположность невежеству, является самым большим достижением в материальном мире. Легко видеть, что человек, обладающий знанием, избегает многих опасностей, которые подстерегают его на жизненном пути. В Бхагавадгите сказано: «Тот, кто обрел истинное знание, предается верховной личности Бога». Такая великая душа встречается очень редко. Prabhupada is saying it's unfortunate that leaders don't know the bad effects of these sinful activities, but in many cases they do know. Прабхупада говорит здесь, что часто лидеры общества не знают о ответственности или об ответственности, которая приведет греховная деятельность, но часто они знают об этом. Many countries I've heard of that, they discuss for a long time whether they should build a casino, because they know that along with casino comes a lot of crime and problems. В многих странах я слышал, что члены правительства очень долго обсуждают, стоит ли им открывать казино, потому что они отдают себе отчет в том, что с открытием казино там будет преступность и другие проблемы. But then they decide, well, yeah, there'll be a lot of that, but we'll make a lot of money from taxes. So and more tourists will come, and our citizens won't go to the next state. So they build a casino. Но затем они подсчитывают все доходы, которые может принести это казино, и налоги с этих доходов, и в конце концов они открывают казино. That happened all around India, many places. Такое происходит в Индии и во многих местах. They know, but they just think, well, it's okay, because the government will make money. Они знают о том, что это плохо и к чему это может привести, но они оправдывают это, потому что казино может принести большие доходы государству.
Krishna conscious movement is determined to open wide the eyes of the so-called leaders who are full of ignorance, and thus save them from the many pitfalls and dangerous conditions of life. The greatest danger is the danger of getting a body lower than that of a human being. It was with great difficulty that we attained this human form of life, just to take advantage of this body and reestablish our relationship with the Supreme Personality of Godhead, Govinda. Lord Śiva advises, however, that those who take advantage of his prayer will very soon become devotees of Lord Vasudeva, and thus be able to cross the ocean of nations and make life perfect. Члены общества сознания Кришны исполнены решимости открыть глаза так называемым вождям общества, погрязшим в невежестве, чтобы спасти их от многочисленных опасностей. Самая большая из грозящих нам опасностей – получить тело, относящееся к более низкой, чем человеческая форме жизни. Получить человеческое тело очень трудно. Promises there so many times. So we should believe it and have faith. Это обещается много раз, поэтому если мы в это верим, то мы это получим. I remember one time someone asked, he was a Buddhist monk, and he said, you know, this verse, Bhavanam Jamante, after many, many births. So he said, but in Buddhism it says you can achieve perfection very quickly. Однажды преданный общался с буддийским монахом и процитировал ему цитату из Бхагавадгиты, что после многих и многих рождений человек может получить, ну то есть душа может получить форму тела человека, но буддист сказал, что у буддистов совершенство жизни можно достичь очень быстро. So he was thinking that in Krishna consciousness it would take a long time. Он думал, что в сознании Кришны это может занять очень долго. But what it says, if you're practicing so many other processes, it will take many births to come to Krishna consciousness. Once you come to Krishna consciousness, then it can be very quick. Но то, о чем там говорится, что если вы следуете разным процессам, то может занять очень долго прийти к сознанию Кришны. Но когда вы пришли к сознанию Кришны, тогда процесс, он очень быстрый. Prabhupada said 1 minute. It just depends on how much we really surrender. Прабхупада сказал, что это может занять даже 1 минуту, зависит от того, насколько мы предаемся. Right? Yo ya imam shradaya yukto madgatim madgitam bhagavatavam adiyano durarajam harim arad yayat yaso. Although rendering devotional service to the Supreme Lord of Godhead and worshiping Him are very difficult, if one vibrates or simply reads this stotra prayer, composed and sung by me, you will very easily be able to invoke the mercy of the Supreme Personality of Godhead. Заниматься преданным служением Господу Верховной Личности и поклоняться Ему очень трудно, но тому, кто произнесет или просто прочтет эту стотру, молитву, сложенную и пропетую мной, будет очень легко добиться благосклонности Верховной Личности Бога. By Srila Prabhupada. It's especially significant that Lord Śiva is a pure devotee of Lord Vasudeva, Vaishnavanam Yata Shambhu. Among all Vaishnavas, Śiva is the topmost. Consequently, Lord Śiva has a sampradaya, a Vaishnava disciple succession called Rudra Sampradaya. At the present moment, those who belong to the Vishnu Swami Sampradaya, a Vaishnava, come from Rudra, Lord Śiva. To become a devotee of Lord Krishna, Vasudeva, is very, very difficult. The word especially used in this connection is Duraraja. The worship of demigods is not very difficult.
Becoming a devotee of the Lord is not so easy. However, if one adheres to the principles and follows in the footsteps of the higher authority, advised by Lord Śiva, one can easily become a devotee of Lord Vasudeva. This is also confirmed by Prahlad Maharaj. Devotional service cannot be practiced by a mental speculator. Devotional service is a special attainment which can be acquired only by a person who has surrendered unto a pure devotee. It's confirmed by Prahlad Maharaj. Nahi asam padarajo vishekam niskinchananam na vinita yavat. Unless one accepts the dust and lotus feet of the pure devotee, who is free from all material contamination, one cannot enter into the devotional service of the Lord. 7.5. Нужно помнить, что Господь Шива – чистый преданный Господа Васудевы. Из всех вайшнавов величайшим является Господь Шива. Поэтому у Господа Шивы есть своя сампрадая, одна из вайшнавских школ, которая называется Рудра Сампрадай. В настоящее время цепь ученической преемственности, ведущую начало с Рудры Господа Шивы, представляют вайшнавы Сампрадая Вишну Свами. Стать преданным Господа Кришны Васудевы очень трудно. Чтобы подчеркнуть это, в данном стихе употреблено слово «дура-радьям». Поклоняться полубогам сравнительно легко, но стать преданным Господа Васудевы Кришны далеко не просто. Однако тому, кто по совету Господа Шивы будет придерживаться всех регулирующих принципов и следовать примеру высших авторитетов, не составит труда стать преданным Господа Васудевы. Это также подтверждает Пралада Махараджа. Кабинетный философ не может посвятить себя преданному служению. Преданное служение – это особая привилегия, которую может получить только тот, кто предался чистому преданному. Пралада Махараджа говорит: до тех пор, пока человек не примет пыль с лотосных стоп чистого преданного, свободного от материальной скверны, он не сможет встать на путь преданного служения Господу. Бхагаватам 7.5.32. Vidyate Purusho Mutmat Yad Yad Ischat Visat Varam Mad Gita Gitat Supritat Shreya Sam Eka Valabat. Supreme Personality of Godhead is the dearmost objective of all auspicious benediction. A human being who sings this song, sung by me, can please the Supreme Personality of Godhead. Such a devotee, being fixed in the Lord's devotional service, can acquire whatever he wants from the Supreme Lord. Все благословения ведут к одной цели – возлюбленному Господу. Повторяя молитву, только что произнесенную мной, человек сможет доставить удовольствие Верховной Личности Бога. Такой преданный, никогда не отклоняющийся от пути преданного служения, может получить от Верховного Господа все, что пожелает. Of course, the devotee will only want to serve the Lord and treat. He won't be asking him for all kinds of material benediction. Преданный захочет от Господа, чтобы он позволил ему служить ему и проповедовать. Он не будет просить о каких-то материальных благах. Stated in Bhagavad Gita, Yad labdva kaparam labam manyate nadikam chatta. If one can attain the favor of the Supreme Personality of Godhead, he has nothing to aspire for, nor does he desire any other gain. Dhruva Maharaj became perfect by austerity and saw the Supreme Personality of Godhead face to face. He was offered any kind of benediction he wanted. However, Dhruva replied that he did not want anything. He was perfectly satisfied with the benediction of seeing the Lord. Except for the service of the Supreme Lord, whatever we want is called illusion, Maya. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, Vivera Swarupahai, Krishnara Nityadat. Madhya 2108. Every living entity is an eternal servant of the Lord. Therefore, when one engages in service of the Lord, it realizes the highest perfection of life. A faithful servant can fulfill any desire by the grace of the Master. One who engages in the transcendental loving service of the Lord has nothing to aspire for separately.
all his desires are fulfilled simply by engaging constantly in the Lord's loving service. Lord Śiva shows us that any devotee can be successful simply by chanting the prayers of the Feast. В Бхагавад-гите сказано: «Тот, кому удалось снискать благосклонность Верховной Личности Бога, больше ничего не жалеет, ничего не желает и ни к чему не стремится». Когда Друва Махараджа, совершая аскез, достиг совершенства и увидел перед собой Верховную Личность Бога, Господь был готов исполнить любое его желание. Но Друва сказал, что ему ничего не нужно, он был полностью удовлетворен тем, что имеет возможность видеть Господа. Все наши желания, не связанные со служением Верховному Господу, называются иллюзией, майей. Шри Чайтанья Махапрабху говорил: каждое живое существо – вечный слуга Господа, поэтому тот, кто занимается преданным служением Господу, достигает высшей ступени совершенства. Yamya Palya Utaya Pranjali Shadayanvita Vinuyat Travayen Martyo Muchate Karma Bandhanai. Devotee who rises early in the morning with folded hands chants these prayers sung by Lord Śiva and gives facility to others to hear them, certainly becomes free from all bondage of furtive activity. Преданный, который ранним утром, смиренно сложив ладони, читает эти молитвы, пропетые Господом Шивой, и дает другим возможность услышать их, непременно освободится от пут кармической деятельности. So, very important line there in that verse is gives facility to others to hear this. Очень важные строки в этих стихах о том, что преданный дает возможность другим услышать. That means distribute the books, distribute the holy name. Это значит, что нужно распространять книги и распространять святое имя. Give facility to others. That's what Prabhupada he did. He made the books. He made devotees to distribute the books. He made temples where people could meet devotees. He did all these things like unlimitedly. Давать возможность другим — это как на примере Шрилы Прабхупады, который печатал книги, открывал храмы, ездил по всему миру для того, чтобы все имели возможность услышать о Кришне. We want to do that all. Мы тоже хотим этим заниматься. Harinama eva kevalam. Harinama, Harinama, Harinama eva kevalam. Luna steva, 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 katiranyata. Mukti or liberation means becoming free from the results of fruitive activities. As stated in Srimad Bhagavatam 2.10.6, Muktir hitvan yata rupam. Mukti means giving up all other activities and being situated in one's constitutional position. Sarupena vivastiti. In this conditioned state, we are entangled in one fruitive activity after another. Karma bandhana means the bond of fruitive activity. As long as one's mind is absorbed in fruitive activities, he has to manufacture plans for happiness. The Bhakti Yoga process is different for Bhakti Yoga. It means acting according to the order of the Supreme Authority. When we act under the direction of the Supreme Authority, we do not become entangled in fruitive results. For instance, Arjuna fought because the Supreme Personality of Godhead wanted him to,
Therefore, he was not responsible for the outcome of the fighting. As far as devotional service is concerned, even hearing and chanting is as good as acting with our body, mind, and senses. Обрести мукти, освобождение, значит избавиться от всех последствий кармической деятельности. В Шримад Бхагаватам сказано, мукти подразумевает, что живое существо прекращает заниматься материальной деятельностью и возвращается в свое изначальное положение. В своем нынешнем обусловленном состоянии мы связаны по рукам и ногам многочисленными последствиями своей кармической деятельности. Карма-бандана значит путы кармической деятельности. Пока ум человека поглощен кармической деятельностью, он будет постоянно строить планы, которые должны сделать его счастливым. Actually, hearing and chanting are also activities of the senses. When the senses are utilized for one's own sense gratification, they entangle one in karma. But when they are used for the satisfaction of the Lord, they establish one in bhakti. Противоположность кармической деятельности бхакти-йога – это деятельность в соответствии с указаниями высшего авторитета. Тот, кто действует под руководством свыше, не запутывается в сетях кармических последствий. Gitam mayedam nadadeva nandana parasya pumsa paramatmanastavam japanta ekagra diyastapo mahat charadvam ante tata aps yate pipshitam. My dear sons of the King, the prayers I recited to you are meant for pleasing the Supreme Personality of Godhead, the Supersoul. I advise you to recite these prayers, which are as effective as great austerity. In this way, when you are mature, your life will be successful, and you will certainly achieve all your desired objectives without fail. If we consistently engage in devotional service, certainly all our desires will be fulfilled in due course of time. Thus end the Bhaktivedanta purport of the 4th canto, 24th chapter, entitled Chanting a Song Sung by Lord Śiva. Дорогие царевичи, произнесенные мной молитвы предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховной Личности Бога в сверхдуше. Повторяйте эти молитвы, и это принесет вам не меньшее благо, чем совершение великих аскез. Так вы обретете духовную зрелость и достигнете совершенства, и тогда все ваши желания непременно исполнятся. Комментарий. Если мы будем неустанно заниматься преданным служением, то в свой срок все наши желания исполнятся. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 24 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Песнь, пропетая Господом Шивой». Okay, we'll finish the chapter. Auspicious. So today is the first day of the Purushottam month. Сегодня первый день Пурушоттама месяца. And whatever you do for devotional service, you get 1,000 times credit. И что бы вы ни делали для преданного служения, вы получаете в 1000 раз больше в ответ. Sometimes devotees are asking what to do. The main thing is to worship Radha and Krishna, because it's Krishna's month. Иногда преданные спрашивают, а что же делать в этот месяц? Но самая главная вещь, то, что надо делать, это поклоняться Раде и Кришне, потому что этот месяц Кришны. So that's what basically, if you read the different places where it's recommending what we should do, it's just our basic Krishna conscious activity. Get up in the morning, chant the holy name, worship Krishna. That's what it's all about. So let's try to do more, especially not only chanting like we just read, but helping others to hear and chant.
That Обычно means везде, где пишется, keep чем up нужно заниматься в этот месяц, это and обычно то, чем мы занимаемся каждый день, встаем рано утром, читаем джапу. Ну и главное, что мы должны давать возможность этим заниматься также другим, проповедовать, распространять книги. so gives facility to others to hear them. Not only chanting the holy name, not only reading the Bhagavatam, but trying to help others. So get together with devotees, read more. We can have an extra class if anybody has time. Otherwise, you can just get together and read 10 minutes, 15 minutes. More Поэтому Harinam. не только читать джапу и читать Бхагаватам, но также собираться вместе, давать возможности заниматься преданным служением других. Выходите на харинамы, читайте вместе хотя бы 10-15 минут в день, проводите киртаны. Okay, thank you very much. Purushottam ki jai. Every day ki jai. Haribo, Haribo, Hari Hari, Haribo, 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 Hari Hari, Haribo. Huge rain here now and I can't hear anything. Thank you all very much. Veronica, Omkarnath, Mohini, Bhakti Shastra, Kirill, Svetlana. Very good. Haribol, Haribol, Haribol. Thank you, Guru Maharaj.